سو بیسیکلی میں نے 5 سال پہلے یہ باڈی بلڈنگ شروع کی تھی یہ سوچ کے، بیکاز پاکستان کے اندر کرکٹ بھی ہے، پاکستان کے اندر ہر باکسر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک جو انٹرنیشنل باڈی بلڈنگ شو نہیں ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے. بیسیکلی انڈیا کے اندر ہے، ہر کنٹری کے اندر ہے، 125 کنٹریز کے اندر ہے MPC کے شو، لیکن پاکستان میں وہ چیز نہیں ہے. سو میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر کرکٹ کھیلیں گے تو کرکٹ کے بھی سارے ہیں، اگر باکسنگ ہے تو وہ بھی ہیں سارے. سو یہ چیز نہیں ہے تو اس چیز کو لے کے چلوں تو لائک آگے جا کے یہ پاکستان کا اس میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، بیکاز یہ میری اون چیز ہوگی. جیسے ہر بندہ اپنی چیز کو پروموٹ کرتا ہے، جیسے عمران نے اپنی کو کیا، سب نے اپنی کو، عامر خان نے اپنے کو کیا باکسنگ کو. سو یہ چیز ایک میرے نام سے ہمیشہ جانی جائے گی کہ یہ بندہ لے کے آیا تھا پاکستان کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے نام پہ یہ شو لے کے جانا چاہتا تھا ہمیشہ سے ہی. تو ان کے نام سے صرف یہی کر سکتا تھا کہ جس کمیونٹی میں ہم گرو اپ ہوئے ہیں اس کمیونٹی میں تو کوئی نہ تو ایجوکیشن تھی، نہ کوئی ایسا کوئی چکر تھا ہمارا. اور جیسے حالات تھے اس ٹائم پہ، لڑائی جھگڑے، یہ گینگ، وہ چیزیں سمجھ آئی، تو اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ ہونے کا بنتا ہی نہیں تھا، ہوتی نہیں تھی. سو ایک یہی اونلی ذریعہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے، میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو اپنے لیے، باپ کے لیے یا کنٹری کے لیے، تو یہ ہی چیز کر سکتا ہوں. سو بس یہاں سے شروع اور یہاں پہ ختم. سو فضل، آپ جو اس لیول پر پہنچے، یہ کیا اسٹیپس تھے جس کے بعد آپ کوالیفائی کیے اس کے بعد؟ بیسیکلی یہ پہلے شو ہوتے ہیں آپ کے، جیسے آپ نے ایک سٹی کلیئر کی ہے، جیسے آپ نیو یارک سٹی ہے یا نیو جرسی سٹی ہے. سو اس کے اندر جیسے نیو جرسی سٹی چیمپئن شپ جو میں نے کلیئر کی تھی تقریباً 2 سال پہلے. سو اس کے بعد آپ کو ایک نارمل شو جیتنا پڑتا، اس کے بعد آپ کو اسٹیٹ کٹ کرنا پڑتا، اور اسٹیٹ کے بعد آپ کو نیشنل کرنا پڑتا. سو نیشنل، جب آپ نیشنل میں ہوتے ہو تو میں نے بیسیکلی ایک نیشنل جیتا ہے جو انٹرنیشنل شو تھا، لیکن اس میں ان لوگوں نے مجھے پرو کارڈ نہیں دیا تھا کہ وہ انٹرنیشنل تھا. سو مجھے امریکہ میں ہی کر کے ادھر سے ہی وہ چیز لینی تھی. تو واپس وہ میں نے جیتا. اس کے بعد پھر میں نے 4 نیشنل کیے ہیں جو ٹیم یونیورس ہیں، جیسے یونیورس کے شو ہوتے ہیں، انٹرنیشنل شو. سو ان سب کو ملا کے اس کے بعد آپ ان میچور اولمپیا جو ہے وہ آپ کو ملی تھی مجھے کوالیفیکیشن آفٹر نیشنل ٹیم یونیورس کے بعد. مجھے جیتنے کے لیے، جو میں جیتنے کے لیے ہمیشہ کرتا ہوں وہی اس مرتبہ بھی کر رہا ہوں. میں نہ تو کسی کو، بیسیکلی میں جب بھی جاتا ہوں میں یہ سوچتا نہیں کہ کوئی بندہ میرے خلاف آ رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے یا کوئی نہیں آ رہا. جیسے آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو آپ بالنگ کر رہے ہوتے تو LBW کی اپیل آپ نے کرنی ہے تو پیر سے کرنی ہے. سو آپ کا پلیئر سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. تو میرا تو جو اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کبھی دن ان کا کبھی. میں تو صرف جو جج ہے پوائنٹ تو اس نے دینے، میں تو اس کو دیکھتا ہوں. میرا جج سے میں نے جج کو بیٹ کرنا، میں نے پلیئر کو کسی کو بیٹ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے میں ورس لگ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اچھا لگ رہا ہوں، لیکن مجھے بیٹ کرنا جو میرے سامنے جج نیچے بیٹھے ہیں، جو میرے ساتھ کھڑے وہ تو میرے جیسے ہی ہیں. تو وہ جو سوچ کے آتے ہیں ہم نے اس کو بیٹ کرنا، اس کو بیٹ کرنا. پلیئر کو ہمیشہ آپس میں بیٹ، جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں وہ اگر وہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے اس کو بیٹ کرنا یا اس کو بیٹ کرنا، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اسپورٹس مین اچھے بن سکتے. جی ہاں، اس لیول پہ میں پہلا پاکستانی ہوں. پہلی بات ہے کہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ MPC پاکستان میں ہے نہیں، انڈیا میں، اور انڈیا میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. جا کے لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی جو باڈی بلڈنگ فاؤنڈیشن ہے ان کی امریکن. سو وہ اگر پاکستان میں نہیں ہے تو وہ بندے ادھر آ کے MPC میں شو میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل کرتے ہو تو نیشنل کے لیے آپ کو یہاں کے امریکن سٹیزن ہونا پڑتا ہے. سو اس کے بعد یونیورس یا آپ یہ اولمپیا کرتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. سو اس لیے یہ پہلی بات ہے کہ آپ یوتھ، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یوتھ سمجھتے ہیں کس کو. آپ نے یہ کوشچن کیا یوتھ کو میں کیسے جگہ پہ لانا چاہتا ہوں. ہم ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ہے، ہمارا کلچر ہے، صحیح ہے، ہم میلہ کراتے ہیں، یہ چیزیں کراتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ میلہ یا یہ ناچنا گانا ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا پنجاب کا کلچر الگ ہے، کبڈی ہے، فٹ بال ہے، پاکستان کا قومی کھیل ہے،
جو چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں. یہاں پہ جو میلہ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں ہر سال میلہ تو ضرور ہوتا ہے, لیکن فیملیاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں, ایک دو گانے والوں کو بلایا جاتا ہے, وہ گا کے چلے جاتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یار کہ ہماری جو یوتھ ہے 15-16 سال پہلے احسن بھائی کو پتہ ہے کہ میں نے باکسنگ شروع کی تھی, تب بھی اس کونی رن پہ میری فزیک تھی, اور آج 15 سال کے بعد میں بیٹھا ہوں تو میری ہی ہے. اگر آپ ایسے لوگ جو فٹ ہوئیں گے یا جو لڑکے اچھے لگیں گے ان کو اس کمیونٹی کے اندر لے کے چلو گے, جو روڈ پہ بندہ لگے گا چلے گا, آپ کو اس کو اگر فزیک اچھی لگتی ہے تو آپ ویسا بننے کی کوشش کرو گے. ایک اٹریکشن جو ہے وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ادھر ہوں, ادھر چل رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے مجھ سے کوئی 10 بندے کو کویشچن پوچھیں گے کہ یار آپ کیا کھاتے ہو کیا نہیں کھاتے, تو میں تو ان کو یہ بولوں گا یار یہ کرو وہ کرو. میں تو بیسیکلی میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ سمجھی شروع سے ہی جو میلوں پہ یا ان چیزوں کے اندر یہ چیزیں آپ ان کو لانا چاہیے ہمیں, نہ کہ ہم یہ کریں کہ لائک میلہ کرا لیا یار 2 سنگر آ گئے برار آپ کو 10,000 دے دیا, وہی 10,000 جو ہے $2,000 انعام رکھیں, کبڈی کروائیں, باکسنگ کروائیں, فیملیاں بلائیں, اسٹال لگائیں, سمجھیں یہ چیزیں کریں. میں ریفریش کرتا ہوں اپنا کوشچن. جی جی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میسج کنوے ہو گیا. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ کوئی ایسا کلب بنانا آپ کا ایک ویژن ہے کہ آپ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کیسے آپ ان کو کیسے ٹرین کریں گے, کیسے گائیڈ کریں گے ان کو کہ دے شوڈ اسٹارٹ دیئر باڈی بلڈنگ کیریئر؟ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کلب کی طرح ہی شروع کریں, یہ ایک ایسی میرا تو یہی ہے کہ میں اس کو لے کے پاکستان جاؤں, صحیح ہے اس چیز کو, یہ میرا ہے. لیکن آپ اگر ادھر کی یوتھ کی بات کریں تو وہ میں یوتھ کی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم ادھر یوتھ بناتے ہیں تو ادھر سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا. سمجھیے یہاں پہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہی کلب ہے ہمارا. یہی مسئلہ ہے کہ لائک اگر ہم اسی میلے پہ اس چیز کو پروموٹ کرتے تو وہ میرا کلب ہے. سمجھیے وہ چیزیں اگر میں خود کرواتا ہوں تو وہ میری ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں کرواؤں وہ چیزیں. ہاں جی بالکل, وہ میرا میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اس سے بیٹر ہے کہ وہ تو ہر جگہ پہ یہاں پہ امریکہ میں آپ کھول کے بھی بیٹھ جائیں تو وہ تو ایک ہوئے گا کہ یہ ایک پاکستانی کتنے 10 پاکستانی آ جائیں گے. تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ لوگوں کو جو پاکستان میں ہیں جو لوگ ہیں مطلب ان کو باہر لے کے آئیں, ان کا ٹیلنٹ شو کریں ورلڈ کو. یہاں پہ تو ہمارے پاس سب کچھ ہے اویلیبل, وہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ تو ہر 10 بلاک کے اندر آپ کو ایک جم ملے گی. اگر میں کھول کے بیٹھ بھی جاتا ہوں تو میں تو ادھر ہی رہ جاؤں گا, پھر میرا تو ڈریم ختم ہو گیا. میں تو اپنے باپ کے نام پہ شو لے کے جانا چاہتا ہوں, MPC کو ادھر لانا چاہتا ہوں. جو پاکستان میں لوگ ہیں مجھ سے بھی بیٹر ہیں, مجھ سے بھی بڑے, لیکن اونلی تھنگ ہے کہ وہاں پہ ان کو تو بیچاروں کو ویزا بھی نہیں دیتا کوئی کہ باہر کمپیٹ کرے. انڈیا کے دیکھو آپ کتنا وہ آ گیا ہے, شیرو کلاس سے کیا وہ 7 کنٹریوں سے آپ 10 میں چلا گیا ہے, لیکن ادھر پاکستانی کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم لوگ میرا تو یہ ہے کہ میں جم کھولنے کے بجائے میں سب کو مطلب لائک کچھ بڑا کروں, نہ کہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤں. ایک جگہ پہ بیٹھوں گا تو میرے میں اور جو لوگ ادھر ٹرینر ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بیسیکلی میرا سارا مین گول اس کا سارا پاکستان ہے, کیونکہ میں کر رہا ہوں پچھلے 5-6 سال سے, سمجھے تو اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ سارا کچھ یہاں سے یہی شو لے کے جانا چاہتا ہوں, یہی شو لے کے جانا چاہتا ہوں. امریکن جو جتنے بھی ہیں, جیسے میرا کوچ ہے وہ بھی ہے, اس کے جو کزن وغیرہ ہیں یا اس کے جتنے بھی مسٹر اولمپیا جاننے والے وہ میرے ساتھ جائیں گے. ان لوگوں نے مجھے بولا ہوا, ایسی کوئی بات نہیں, وہ میرے ساتھ جائیں گے. اگر ہم شو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا ہم شو کرواتے ہیں, وہاں سے جو لوگ ہیں ان کے جو جیتتے ہیں جو صحیح میں, یہ نہیں کہ جیسے ہیں وہاں پہ جو چل رہا ہے کہ ہر بندے نے اپنی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے, تو وہاں سے جو بندے آئیں کہ وہ یہاں پہ آ کے کمپیٹ کریں گے تو پاکستان کا تو پھر وہ ہوئے گا نا. اگر ادھر ٹرینڈ بڑھے گا تو پھر ادھر بھی بڑھے گا, پاکستان کمیونٹی ادھر بھی ہوئے گی. تو بیسیکلی میرا سارا مین فوکس اس پہ ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ایک جم کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک جم کھول کے میں صبح بیٹھ جاتا ہوں, اس جم کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا. پھر وہ سارے وہی کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں. پھر اس 5-6 سال 10 سال کا جو میں آگے بھی 5-10 سال کروں گا, اس کا تو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کمیونٹی کو اگر فائدہ یا یوتھ کو فائدہ دینا ہے تو وہ ہمیں شروع کرنا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے بولا میلوں سے, جیسے ایونٹ ہوتے ہیں, جیسے چاند رات ہوتی ہے, وہاں پہ یہ چیزیں کروائی جائیں. آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں, انگلینڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کے اسپیشل کبڈی کے میلے ہیں.
उनके स्पेशल जो है पावर लिफ्टिंग के मेले हैं, बॉक्सिंग के मेले, उधर से आमिर खान आया ना, राइट। इधर मैंने बॉक्सिंग की, हमें कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिला। ये बंदा है इधर बैठा हुआ, उससे पूछ ले, कोई बंदा उस टाइम कम्युनिटी में कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं देता था, कोई बंदा मुझे प्रमोट ही नहीं करता था। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग हम मिल के सारे ये काम नहीं करेंगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि इधर एक जिम खोल के बैठ जाएं। जिम तो ये भी है, ये खुली हुई जिम है, आप सुबह अनाउंस कर दें ये खुली हुई है, कोई नहीं आएगा, देख लेना, कौन छोड़ के आएगा, कोई नहीं आएगा। ये तो हमें करना पड़ना है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे अब देखो 14 अगस्त है, आपने रैली निकाली, 200 गाड़ी है, उसका क्या फ़ायदा हो, मुझे ये समझ नहीं लग रही। उसका आपको फ़ायदा ये है कि आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान को। अगर हम 14 अगस्त की अगर यही कोई इवेंट करवाते हैं, कोई सेल का इवेंट हो जाए या कोई वैसे हो जाए, स्टॉल लगाएं, अपने काम करें जितने भी हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ये चीज़ें इन्वॉल्व करें। मीडिया के लिए मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो NPC जिसकी बात हो रही है यहाँ, वो नेशनल फिजिक्स कमेटी है, जहाँ एमेचर बॉडी बिल्डिंग को प्लेटफॉर्म दिया जाता है पूरी दुनिया से। सो NPC नेशनल फिजिक कमेटी, ठीक है, और दूसरी IFBB है जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म जिस तरह ब्रदर फजल कह रहे हैं पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और ये प्लेटफॉर्म अगर पाकिस्तान में हो इस लेवल पर, तो दुनिया के जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो पाकिस्तान जाके कॉम्पिटिशन कर सकते हैं और पाकिस्तान इसको होस्ट कर सकता है। लेकिन अगर जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक रोल मॉडल्स नहीं होंगे, जब तक एजुकेशन नहीं होगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। This one? Thank you. All right. So basically, you know, you was asking, but like, what are the steps that we are taking to promote this in the community? So I'll tell you that every time there's there's Eids, there's Chandras, there's any type of melas, we basically arrange dinners, you know, every other week, and pretty much a lot of people that have been in the community for the past 25-30 years, they know our faces. And every time we arrange these meets, we do encourage them. Every time we see them, we tell them, listen, man, you know, you should just, if we notice that, if we know the guys that they are, you know, just going towards the side that they're not supposed to, we encourage them to just, you know, leave that, turn around, turn your life, come see us in the gym. Because for the last 5 years, we've trained him, you know, he's basically trained, I would say, about 500 different people. And I'm only talking of not only just Pakistani, we have a lot of people coming from Indian community, a lot of white people, blacks, you know, all over. But we do have the biggest amount of people that we've trained is basically our Pakistani community. So every time, for example, there's a Chandrat Mela, you know, we have about 200 cars or 500 cars or 600 cars. We see that and we try to encourage them. We tell them, listen, man, you gotta, you know, come see us at this gym, come see us at that gym. And, you know, we don't charge them. You could literally pull up 10 guys outside and see if we charge anybody. We don't. We encourage them, they come, we train them, we tell them what to do. We literally write down diets for them. You know, we're doing our part, but we just need a lot more help from the community itself. But the point he was trying to raise is every time you guys, you know, you guys arrange, you guys as in, you know, the community itself, you arrange melas and you have all these programs and you have days where you have a lot of people outside and singers and all that. You guys gotta, you know, bring it to up front to the point where we literally tell everybody, like, listen, man, okay, there's a gym here, or, you know, Fazal's there, or Kashif is there, whoever, you should go and check them out. And you should, another way of you encouraging people to basically, you know, turn towards the right side of the life is basically, you know, tell them, listen, man, we'll arrange a competition. There's prizes. Remember, prizes, that attracts people. So right now, just telling people, listen, just go to the gym, that doesn't cut it, because we've been, this is not something that we're doing for the last 5, this is a lifestyle. We've been going to the gym, we've been training for, I don't know, about 15 years. As far as I can remember, and as far as I can remember him being with him, we've been in the gym for like 15 years. So this is literally a lifestyle. It's not something that you could just adopt and, okay, I'll go to the gym for 2 months and just get out. So, as of right now, just जिन लोगों से भी हम बात करते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि there's a gym called Coliseum Gym, which is in Jamaica. Everybody knows,
people that know us, yeah, they know that we are in the gym every day from 7 o'clock till 10 or 11 o'clock, sometimes even 10 o'clock. So that's what people need. Yeah, so yeah, we are in the gym every day. Literally every day from 7 to 10. If they need help, if they need our help with anything, you know, we are there. We can help them out. You know, that's it. Another, you know, the easiest way for people to reach him or me or anybody else that they want to reach to is social media. You can literally just go on Instagram, you can go on Facebook, you can go on Twitter, you can go on TikTok. You know, it's not like we live in, you know, 1990s anymore. This is, you could literally just go on the social media and you could reach out to us, and you know, we'll do our best to help you guys out. So, you know, we'll do our part. We just need everybody else to do theirs. Assalamu alaikum, everybody. So, why are we here today, right? Today's goal is, we can make it simplified or we can make it very complicated. So let's try to make it simplified, right? So the purpose of bringing Fazal here today is to show one of our own, our local Brooklyn kid who struggled, who went through so much in life to get to the position he is. He is a true story of little Pakistan. He is a true story of Pakistanis growing up on the streets of Brooklyn. He is a role model for all the ones that are maybe going the wrong path or maybe going the wrong way. That, look, you don't have to go the wrong path. Here I am right in front of you as a role model. Say, this is another outlook. You can get in, become an athlete. You can work hard, and today you will also be invited to have a competition with Mr. Olympia. And even bigger and better, maybe in Olympics, maybe, you know, Mr. Universe. But the only way you can do that is if you channel yourself not to go the wrong way, but to go the right way. Now, Fazal had every opportunity to go the wrong way. Everything in his life has showed him that the wrong way was the right way, but he decided not to, and that's the hard way. The hard way is not to go the wrong way, to come and say, no, you know what, I'm not going to go into drugs. I'm not going to go into gangs. I'm not going to go into this. I'm going to work my tail off, and I'm going to show my community that this is what you can do if you really, really, really work hard. And here's a prime example. And I think, you know, we don't want to miss this opportunity to just, you know, make this about community and melas. No. I think to answer somebody's question, you know, Fazal is here to show you what good can be done. Now it's up to the community to decide what they want to do. Now it's up to the other community leaders, as many of us are, to provide resources into the community where more Fazals can be made. And I think the goal is, let's make athletics one of the key things that is promoted within our community. I think that is the word that we are trying to promote, that athlete, becoming an athlete, whether it's boxing, whether it's bodybuilding, or whether it's cricket, whether it's any form of athleticism, is what we need to be focusing our kids on, and not, but we have to provide these platforms for them. And these platforms are not being provided within our communities. And that's what we have to focus on as a community. And Fazal's message today is, here I am right in front of you. I am a success story that came from your streets, from Brooklyn right here. And inshallah, what he's talking about Pakistan on an international level is that he wants to give Pakistani bodybuilders an opportunity to become international bodybuilders. He wants to take what he's learned and the organizations that he's worked with, he wants to take them to Pakistan and give Pakistani bodybuilders the opportunity to become international stars. You don't know, we might have a new Arnold Schwarzenegger from Pakistan. You don't know if we might have a Lou Ferrigno. We don't know, but if there is an opportunity that is given, which Fazal wants to take to Pakistan, then
there'll be more interactions. And again, same thing will happen in Pakistan, where instead of promoting wrong things, the good things will be promoted. Meaning now, if Amir Khan is out there promoting boxing and he's opening up gyms, now you have another avenue where Fazal can open up gyms and Fazal can invite people to come and do competitions, but international level competitions in Pakistan, where you will become a bodybuilder and you will become a household name. The goal is to become a household name, and that's how you get recognized. That's how you come to America. You look at any athlete that's ever come out, and there's thousands and thousands of good athletes in Pakistan. They just don't get a chance. Fazal wants to give them an avenue where bodybuilding is one of the chances that you can come. The organizations that he works with gives them visas to come compete internationally. So this is an avenue that I think athleticism is something that we lack as a community to promote. We promote many other things, but this is where we lack, and this is what we want to showcase today, that please build gyms, give these kids a different avenue. Otherwise, exactly what's happening, drugs is one, gangs is one, and everything else that's negative, that will be their #1 source. But if you give them another source and you give them a role model like Fazal, they will come towards Fazal, and they will come towards gaining guidance from people who are already in the business or can teach them how to make their lives better. I hope that was a better, clear understanding. Yeah. Yes. Assalamu alaikum. अपने बारे में थोड़ा बताएं और जो आपका बेटा कर रहा है इसके बारे में क्या कहें? अपने बारे में मैं बताता हूँ, मैं भी पाकिस्तान में प्लेयर रहा हूँ कबड्डी का। 2 साल में म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज लाहौर फैसलाबाद में 2 साल में कप्तानी की थी म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज कबड्डी थी जी। 2 साल में अपना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की थी फैसलाबाद। 4 साल में कैप्टन रहा दोवां कॉलेजा ते पहलवानी दा या प्लेयरी दा तो शौक मुझे बचपन से है मुझे। तो इस बेटे को मैं आज तक ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कहा कि ये काम करो या ये ना करो। जो भी ये करता रहा है हम खुश हैं, करें। प्लेयर है, कोई गलत तो नहीं कर रहा ना, कोई ड्रग नहीं बेच रहा, कोई बदमाशी नहीं कर रहा, कोई और काम नहीं कर रहा। प्लेयर है, प्रैक्टिस कर रहा है, करे, जितनी भी करता है करे। जो खाना है पीना है, हमारे माशाल्लाह 6 बेटे हैं, सब काम करते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ काम करता है जिम का। का काम करता है। ये इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में। जो चाहिए जिस वक्त चाहिए इससे मिलता है। तो हम खुश हैं, इसको अल्लाह ताला इस नोबल पर ले आया है। तो ये करे, जो भी करना चाहता है करे, हम तो खुश हैं। मगर ये है कि हम ये चाहते हैं कि हक हलाल की कमाएं, जो भी कमाना है। थोड़ा कमाएं, बहुता कमाएं, ना कमाएं, हम बैठे हैं कमाने के लिए। हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, हम देंगे, मगर गलत काम नहीं करना। हमारी तो ये दुआ है इनके लिए। नहीं, पाकिस्तान था, उधर बोर्न हुआ था पाकिस्तान में, और 98 में आया था यहाँ। मैंने स्पॉन्सर किया था अपने सारी फैमिलीज़ को। मैं यहाँ आया था 1979 में। तो उसके बाद स्ट्रगल किया है, जितनी भी कर लें। हम तो खुश हैं, हमारे सारा ख़ानदान खुश है, मतलब सब बच्चे खुश हैं कि अल्लाह ताला इसने बहुत मेहनत की है। मतलब ऐसे हर वक्त जिस वक्त प्रैक्टिस करता है ना, तो हम देखते हैं घर में भी बाहर भी, तो हम भी परेशान होते हैं कि इतनी प्रैक्टिस जो है वो नहीं मुनासिब नहीं। मगर इसको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, करे, खुश हैं हम तो, सब खुश हैं। और वालदा जो इसकी है वो तो दिन रात से इसके लिए नमाज पढ़ती रहती है। मेरा तो ख्याल है कि
इसको सब सिर्फ वालदा की जो है ना दुआएं वो इस हद तक ले आई कि वो नहीं चाहती किसी किस्म का कोई भी इसको मसला पैदा हो। तो हम तो भाई खुश हैं, आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की हमें कोऑपरेट चाहिए कि इसे प्रमोट करें, अल्लाह ताला इसको और ऊपर ले जाए। हाँ, तो हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आगे आपकी मर्जी है, जो जैसे मुनासिब आप समझें। So at this point, I'll pass the mic to Mrs. Fazal Ababs right here. Okay. Assalamu alaikum. First, before everything, I definitely want to thank Ahsan Bhai, Kashif Bhai, Aziz, and Arabaji for giving him an opportunity to speak up and tell about like what his program, like what his plans are for the future, and speaking about himself, giving him that platform. So I definitely wanted to thank them personally for that. Any questions? Anybody else for Mrs. Fazal? So how do you feel when you're walking with Fazal like such a handsome guy? Your wife were very proud. Yeah, definitely, definitely. It feels great. It's amazing. I was gonna say everything looks so great from far. You guys see, you're gonna see him pose. He made such an amazing body and everything. But as someone that has witnessed from 5 years ago his first show, and now inshallah him going to the Olympia now, I've seen his transformation and his dedication. I mean, it's like everybody puts in the hard work, but it's a different, literally a different level of dedication to be able to sacrifice your I don't want to say friendship, like he's always been there for his friends and everything, but in general, like going out, there's a lot of things that you have to sacrifice to be able to. 100%, 100%, and it's nothing. And just like Abu was saying that, mashallah, we have a very big family, and aside from him, yeah, all of his brothers, they're athletes in one way or another too, but him with his dedication, we're all eating our Pakistani food in the house, and it's become a lifestyle for him that it doesn't even I don't want to say it doesn't affect him, but he knows now that he has a path that's chosen for him, and he's working towards that path, that if he messes up, he's only ruining it for himself. So other than that, I mean, one thing I did want to definitely point out is that a lot of people say that सबसे बड़ी चीज़ जो matter करती है is number one आना हर show में, कि you have to become number one or else you're nothing. One thing I would like to point out is that जैसे इसके पुराने दूसरे shows हुए हैं, माशाल्लाह उसने उन show में भी बहुत अच्छा किया, इंशाल्लाह इस show पे भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, उसका भी नतीजा अच्छा ही होगा. लेकिन what I would like to say, इस जगह पे पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है for a person to get to this level. So I think that as a wife, as someone that's witnessed it for almost 8 years now, that in itself is a very proud feeling. Not to just walk with a very handsome man, but in general, just seeing the dedication, seeing that he's worked towards something that's good, and that's good. And with him wanting to help the youth and wanting to be there for them and all that, I've witnessed younger guys, older guys come up to him and ask him for advice, and he's always there. It's not always about if I'm only doing it to get paid. No, he does it from his heart. He does it because he wants to see everybody else on the same, even go further than him. So that's his only point. इनकी डाइट मैं ही बनाती हूँ, सारी डाइट उनकी. वो जो इनके कोच कहते हैं, उनके कोच जैसे उन्होंने कहा, ही इज़ अ ओलंपिया विनर, 7-time winner, IFBB pro. वो उनकी हर वीक हमने जाना होता है उनसे मिलने, and it alters every week. उनको देख as far as his weight, अगर weight ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा fish डाल देंगे, chicken डाल देंगे, no roti, nothing like that. It's just either chicken, fish, jasmine rice, vegetables and stuff like that. So वो alter करते हैं. कभी if he's lucky, he'll get a cheat meal here. I think he has a cheat meal today after so many weeks. Which is, yeah, he's going to get a burger after so long, which is like the best thing for him. But वो alter होती रहती है according to how he's looking, and his coach will change that. Yeah. Okay. Assalamu alaikum, everyone. My name is Zanera Chuktai, and of course I'm the wife of Ahsan, my brother Kashif. We all work together as PACE, Pakistani American Youth Society. So first I want to welcome everybody to our center, especially Rabab, Fazal Bhai, brother Fazal, his dad, and the whole team.
Thank you for being here, and we got your back. We're here, and I just want to say a couple of things. A lot of questions are being asked. What is it that he's going to do to promote you? What is it that we're going to do? It's been 9 years journey with me and Kashif as PAYS, Pakistani American Youth Society, in this community. And the community in the 10 years have repeated a lot of shows, a lot of things that he was talking about. But there was no PAYS. And we built that PAYS for the youth. It doesn't matter if the youth is doing drugs. It doesn't matter if the youth is drinking or doing those things. The point is to change one youth out of 10 that can become something. Give them a passion. A lot of youth have different passions. This is a passion. This was Brother Fazal's passion, and he grew it. And the main thing is to bring that kind of youth who has that passion, take them out of those drugs, take them out of those things. People change, and you have to change them. You cannot say anybody's perfect. Nobody's perfect, and that's what me and Kashif do for 8 years. We have made youth into police officers. We have made youth into doctors, ITs, even like musical, doesn't matter. The point is, what is your passion? So it's beautiful that we actually have something like this now that we never had in sports, especially for the guys. This is a blessing, so I'm just gonna say, Brother Fazal, I'm blessed to have you here. And if you have a question about where to find him, again, he says social media, and you have our home right here as PAYS. You're always welcome here. They can reach out to Asan, Kashif, me as well, and we're here for him. So again, the whole point is bring your passion alive so the diversity of America can see that Pakistani people can do a lot of stuff too. And that's what we do as PAYS. So thank you so much, guys, and thank you, Rabab, again. And by the way, it's not about the looks, it's who stands behind you is the hard work, you know? So I just want to let you guys know that. Thank you. Take care. It's been a long 15 almost years journey for us too. All right, so by the way, it's because, you know, that's what we do. That's how we work together. So you have to be a team. Thank you so much. Thank you, guys. हाँ जी देखो, ये गवर्नमेंट की तो कोई जॉब नहीं है पाकिस्तान में। मैंने जितने भी देखे हैं ये बॉडी बिल्डर एथलीट वगैरह हैं, गवर्नमेंट की कोई जॉब नहीं है। गवर्नमेंट देखो, यहाँ पे अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आप गवर्नमेंट से पैसे लेते हो, या गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट की जॉब तो नहीं होती ना, राइट? तो जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहा। अगर मैं पुलिस वाला हूँ, मतलब लाइक फ़ौज में काम करता हूँ, वो गवर्नमेंट है। यहाँ से कितने लोग गए हैं कि यार मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मुझे अगर अच्छा घर मिले, मेरे बच्चों को सपोर्ट मिले, समझ आई, मतलब लाइक काफ़ी वहाँ पे जो लोग हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो हम पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये एक शौक़ है, आपका लाइफस्टाइल है। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जो बॉडी बिल्डिंग जो इस टाइम पे चल रही है वो गलत है, क्योंकि उनका जो रूल है कि बाहर से अगर किसी ने आना है पहले डू सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद जो पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग फाउंडेशन है उसका प्रो कार्ड होना चाहिए, फिर आप बाहर से ये इनकी, क्योंकि उनको पता है अगर ये शो आ जाएगा कि उनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कभी कोई मिस्टर जूनियर है, कभी कोई मिस्टर लाहौर है, कभी कुछ है, नॉलेज है नहीं है कोई बंदा, मतलब लाइक के उनकी जो बेसिकली पाकिस्तान में गवर्नमेंट मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ओनली हेल्प हो सकती है गवर्नमेंट की कि वो सिक्योरिटी दे दे जो बंदे बाहर से जाते हैं, बस। और वो भी सिक्योरिटी आप पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर आपको ख़रीदनी पड़ती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी आपको ख़रीदनी पड़ती है। और वही बेसिकली है, जैसे अब आमिर खान ने खोला है वहाँ पे जाके, तो पाकिस्तान तो उसकी हेल्प नहीं कर रहा, या गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, उसने अपने बलबूते पे किया। तो ये भी इधर से भी जो जाना है, बेसिकली जो शो का 2-2.5 करोड़ खर्चा होना है पाकिस्तान का। सो वो सारी हमने मिल के करना है, तो फिर शो जाना उधर। पाकिस्तान का गवर्नमेंट का कुछ नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फ़ायदा ज़रूर है, फ़ायदा इसलिए क्योंकि बाहर से लोग जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस जाएगा, पाकिस्तान के अंदर आप कंपनियां खुलेंगी, विटामिन शॉप्स खुलेंगी, लाइक जीएनसी और बढ़ेगी, ये चीज़ें जो हैं हेल्थी जो मील्स वगैरह वो बढ़ेंगे, जो आधे से ज़्यादा बीमारियां हैं वो ख़त्म होएंगी। तो पाकिस्तान बेसिकली यही है कि जैसे आप पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप चला गया है तो लोग टिकट खरीदेंगे तो पाकिस्तान की इकानमी बेटर होएगी। तो अगर आप शो करवाते हैं, और बड़े बड़े शो होते हैं पाकिस्तान की चारों सिटी में, जिसमें 3-4 लाख बंदा शो में जाता है, देखता है, सारा कोई बड़े शो हैं, स्टेडियम में हुए,
سو وہ پاکستان کو ہی فائدہ ہے. لوگ باہر سے جاتے ہیں, جیسے اب انڈیا جا رہے ہیں, ادھر سے جاتے ہیں پرو, جو انڈیا شیرو پرو ہوتا ہے وہ مطلب لائک سارے ادھر سے کوئی بھی انڈیا کا نہیں ہوتا, سارے باہر سے جاتے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے ان کے لوگ ہی گھروں سے باہر آتے ہیں, اور ان کے جو سپورٹر ادھر والے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر گئے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس سے پاکستانی گورنمنٹ کو فائدہ ہے. پاکستانی گورنمنٹ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی, لیکن میں پاکستان کے لیے کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. That's it. Is there any last questions or any other questions by the media? We're good? Okay. I'd like to thank the media for coming here. Obviously, Fazal, thank you for coming and bringing your entire team, your family, your wife. And I'd like to thank my sisters Zanera and Essen and the Pakistani American Youth Society.